И что ж, всем привет. Продолжаем проходить столпы. Записываю серию практически сразу. Вот, может быть, немного обманул, но продолжаем. Наша, так сказать, основная миссия уже другая иконка. Я начинаю забывать отдельные черты его лица. Тут лицо отца Джека. Ну, очень того похоже, как вот это сделали. Отдыхающий паломник. Отдыхающий паломник. Ночной воздух прохладен. Скоро встанет солнце. Трактир. Еще один трактир для паломников. Мне сказали, что здесь останавливался Джек. Но куда он отправился потом? Вроде бы он в тот собор, наверное. Кувшин. Кто-то оставил их здесь, а может просто позабыл. Еще одна группа пьяных паломников. Может быть, костер. В костре потрескивает огонь. Здесь тепло и уютно. Ну-ка. Погрелась. Собор. Еще один собор. Джек мог побывать здесь. Соборы никогда ему не надоедают. И хозяин постоялого двора. Должно быть, она за день видит немало людей, ищущих, проходящих мимо. Я все ближе к нему. Buenos dias. Do you understand me? Sinto ben, pero non temos camas dispoñibles. Я на тебя не understand. No, I don't need a room. I was told a friend of mine stayed here some time ago. A red-haired Englishman called Jack. Do you remember him? Eu só che falo en galego, miña rula. Français? English? Ну-ка. Ты чё, она сейчас... I'm looking for a man who likes to read a lot. E logo anda sempre cun libro en riba. Have you seen anyone like that? Pero, por que levas un libro en riba? Vas escangallar co peso. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Да. Так, и чё? Have you seen a man? Jack? He's a mason. Jack, Yes, have you seen him? pásanche por aquí centos de peregrinos e cada un eche de seu pai. Vas ter que ser algo máis específica. I don't understand. I was told that Jack stayed here, but how can I make myself understood? На. Ребенка отдай ей. Oh, que cousiña! Eche rubio. See, redhead. Вы не видели его Have отца? you seen his father, Padre del Niño? Jack Jackson? Ven sendo un peregrino? What? É un peregrino? Oh, Перегрим, перегрим, блядь. He's not a pilgrim. Паломник. Ну, Entón, quen ven sendo? он каменщик. He's a mason. Ai, mal rayo, me partas entendo o que me estás a contar. Указать на что-нибудь. Да вон на собор. Let me show you something. Указать на собор. He's a mason. He builds things like that. Ah, eche masón. Albanel. See, a mason. It's the same word in Galician. Por aquí pasan unha morea de masóns. Non me poderías dicir algo máis sobre el? Oín falar dun masón que dis que se dedica a traducir libros en Toledo. Бля, спасибо, Por lo спасибо, visto, мужики, vi que женщины, se блядь, llama загрузили. Yes, Jack. Ничего не видел. Have you seen him? Non sei cal será o seu apelido, pero ben é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo.
He went to Toledo. A Toledo marchou, sí. Ну, все Di понятно. que o teu Jack podería estar en Toledo. All right, so I will go to Toledo then. Наконец-то, Gracias. блядь. I just pray that I understood you correctly. Вроде туда, вроде туда. Так. Отправляемся в Толедо. Бля, такие круги наворачиваем, пиздец. А, она просто куда-то... Понял. Примерно через месяц после Компостелы. Толедо. Buenos dias. Parlez-vous français? English? Of course. How may I help you? I was told a man named Jack Jackson lives in this house. Кстати, да, похоже. Who told you this? A group of scholars living at the edge of town. They said he used to translate old scriptures about mathematics before he moved here. Please wait here. I will talk with Master Rashid. А, ну да, все, мы нашли, все, зашибись, все, выходим. Жаль, Джека правда здесь. Вход. Еще одна стрельчатая арка. Немало я их повидал с тех пор, как покинул Англию. Пожалуйста, господи, пусть Джек окажется здесь. А он с этой там, с девкой мутит, крутит. Такой большой и светлый. Таких домов у нас не строят. Что же слуга долго копается? Так. Чё, колонны, фонтан. Какой удивительный фонтан. Он похож на настоящий источник. Стрельчатые арки. Джеку они наверняка нравятся. Что если он захочет здесь остаться? Что если без меня ему даже лучше? Да не. Колонны. Они напоминают мне клуатор в Кинсбридже. Только это укрытие от хорошей, а не от плохой погоды. Они напоминают мне... Это прям бессмысленно ждать, да? Заглянуть внутрь. О, да. Здесь точно Джек был. Ну... Войти внутрь. А что нам выходить-то, какая разница? Праще. Забираю. It's his. Кент свою пращу здесь оставил. Он здесь. Какие еще доказательства мне нужны? Джек был здесь. Получено достижение. Свод. Весь покрыт резьбой. В жизни не видел ничего подобного. Джеку бы здесь очень понравилось. Так он все здесь. Устройство с певчей птицей. Что это такое? Искусственная птица, соединенная с какой-то шкатулкой. Небольшой стол с красивой резьбой. Пуст. С красивой резьбой пуст. Устройство ослик. Великолепная работа. Выглядит так, будто вот-вот и живет. Все? Ну ладно, выходим наружу. Вот она. Девка. Она такая, да здесь нет there Джека, you are. ё-моё. May I ask who let you stroll around our house? Я кое-кого разыскиваю. I traveled hundreds of miles looking for a man called Jack Jackson. A scholar told me that I would find him here. Yes, my servant told me already. My father's not here at the moment, so you'll have to make do with me. Unfortunately, I must disappoint you. There's no one called Jack living in this house. Нашла... Не, может быть, он представился другим именем? Maybe he took a different name then. I'm sorry, but this is not easy for any of us. I think you should know that Jack and I are promised to each other. Maybe we should go inside. The sun's burning, and my mother doesn't need to hear us. Обещаны друг другу, в смысле? Jack told me about you.
You are Aliena. You're the one who rejected him and married his stepbrother. And now you want him back. Пришла, потому что люблю, я хочу, чтобы мой сын записал. Я не собираюсь мешать вашему счастью. Я пришла сюда, потому что его люблю. Ну, скажем I'm правду, что here она. because I love him. He always said that he had come here to find out about his family. But instead, he found out about everything else. About Продвинулся. philosophy, mathematics. Он поумнел. When he and my father met, it was love at first sight. They studied together and made great plans. But in the end, Jack would always start talking about his cathedral again. This great church he would build one day. Rib vaults and pointed windows. He'd ramble on about it for hours and stare up at that ceiling. We three sat here for hours and talked. And then in the evenings it would be just the two of us. Разговор между женщинами. So many strange ideas about Одного the future. мужчины. Some barely more than silly dreams. Others almost in arm's reach. Он всегда витал в облаках. He always had his head in the clouds. Oh, yes. Well, he's not here anymore. My father had offered him work as a master builder here in Toledo. He would have been well off and free to spend his evenings under vaults like this, with me as his wife. But in the end, he refused. Ну, правильно. Tell me, did you really marry his stepbrother? Это была ошибка, мне пришлось. Да, мне кажется, бессмысленно, да, это нельзя сказать, что это была ошибка. Если так рассуждать уже, да, в каких бы она условиях родила ребенка. Типа, она вышла за Альфреда, был дом, деньги, все, типа, она родила отлично, с ума не умерла, во-первых, от родов. Это была очень частая процедура. Вот, и в принципе, ей пришлось. А, типа, была ошибка, чтобы она другое выбрала. Ушла бы с Джеком сюда, возможно, но все-таки игрой только так It was the принято. hardest decision I ever made. But it also felt like a sacrifice I had to make to fulfill a promise I made to my father. It was all for nothing. I thought I had no choice. I didn't want to hurt him. Believe me. I do. You know, he left me because of you. Ух, Even after all you did to him, he couldn't let go. You can be glad that you ran into me and not my mother. She was enraged when he left. He can have that effect on people. But apart from that, we made our peace with him. Father even gave him one of his favorite pieces of his collection as a parting gift. A А, эту small куклу, wooden маленькую statue деревянную with статую. stone eyes, in exchange for his slingshot. Мы Do ее you mind спиздили. telling me where he went? He went to Paris to work on the Cathedral of Saint-Denis. He said he never found out about his father, so there was no reason to stay down here anymore. Paris? Yes. If you find him there, tell him I don't miss him. Ну, спасибо, всего вам наилучшего. Thank you. Так вот, All the best, все равно your прочь father. спиздили. Thank you. Ну ладно, зато достижение получили. What is the child's name, by the way? Зачем это вам? He has none yet. I wouldn't name him without Jack. Isn't that a bit silly? Maybe. But he's his son as well as mine. It's his right to have a say in it too. Then off to Paris. That baby needs a name.
He will get one. Thank you. Ну все, теперь мы точно знаем, где он. Одна дорога, да, наверное, будет. А, даже такая. То есть мы... Бля, ебать, мы опять тупаем. Просто мы всю эту карту обошли, по-моему, по несколько раз. I travelled back along the way of St. James, passing through Astorga, Lyon, and Burgos. I crossed the Pyrenees, revisiting Bordeaux, Angoulême, Poitiers, but never stayed longer than one night. The closer I came to Paris, the stronger my old doubts and fears resurfaced. If Jack really was there, what was I to say to him? Мне хотелось прижаться к его к сердцу, мне хотелось треснуть ему, мне хотелось поговорить с ним. Да и... Мне хотелось прижать его к сердцу. Это же порывы любви. Very close, wishing for all the wounds to heal as quickly as they could. Звучит-то романтично. 3 месяца спустя. Блять, сколько же она прошла? Год она гуляла вот так? Париж. Джек вот этот собор строит. Базилика Сен-Дени. Опять же, я не знаю, как правильно это читается, но... Что вдруг? Так. Ворота собора. Никуда я не пойду. Только не сейчас. Нельзя упускать шанс увидеться с ним. Каменщики. Нет, это не он. Ну, понятно. Рабочий. Его здесь нет. Может быть, его и вовсе здесь нет. Камни. Наверняка Джек нас ненавидит. Том не допускал его к основным работам в соборе, а я его бросила. Да ладно. Стройплощадка. Весь собор сплошная стройплощадка. Неужели он и правда здесь? Захочет ли он меня видеть? Так, потопали. Что если я не узнаю Джека? Что если он не захочет меня видеть? Кстати, вот эта миссия все еще... Все тускнее. Так вот он, это он, нет? Это вот эту штуку делает. И как ходить-то? Разноцветный свет и закон. Красиво, потрясающе. Да, вот он, это, вот видите, дует. Нашли, изи, миссия. There. Are we awake then? You almost missed this. Look at these colourful windows. Look at the light. Кент вообще в шоке. Ali, We came to see you, Jack. we... Is he... He is your son. My son? I'm sorry. It's not your fault. Ali, where do we go from here? Wherever we go, I want to go with you. Ух. Will you marry me? Both of you? We will. We stayed in Paris as husband and wife. And our son, Tommy. Томми. The days went by quickly. Они в честь Тома назвали? Jack had learned much working as a builder in Saint-Denis. Days became months. Then after a year, we both grew restless. Where can we go from here? We asked ourselves again. We both confessed that we wanted to see our families, our friends. And then we knew where we wanted to go.
Ну, Джек, получается, 2 года никого не видел, да? Лена 1. Ну, примерно, Even не, if даже it 2. was in shambles. Типа, она же там еще ходила по несколько месяцев, там, ну, считай, 1,5. А она 2 года не видела, а Джек 3, We need to получается. hurry. The ship to England will leave soon. What's going on here? Whatever it is, if the crowd doesn't clear up, we'll miss our ship. Наша телега, никто не обращает внимания. Может, их внимание привлекает лошадь или сделает еще хуже. Ну-ка, погладь ее, как в наших. Could make the horse get their attention. Or ride it through the crowd? That sounds a bit dangerous, doesn't it? You think? А чё за год этот не вырос, что ли? Наш сундук, подарок от Рашида. Ему было не просто расстаться с этой статуей, но он настоял, чтобы я забрал ее. Что это забрали? Статую, да? Она осталась теплой благодаря вкладке в ящике, слегка сырой благодаря дереву. Прям идеально. Священник. Может, он сумеет помочь? От него пахнет пивом. Ладно. Do you know what's going on? Oh, chaos. I can't get these people to calm down. God knows I tried. What happened? The jongleur told the crowd a few stories. Then he sold people some miracle charms, but it was just fairy tales and painted stones. Well, it always is. I know, but I'd need a real miracle to calm them down now. А, ну сейчас куклу им Otherwise, they'll покажем. rip him apart. Мужики. Жонглер. Толпа вот-вот набросится на него. Он нервничает. Надо ему помочь. Тенистое местечко. Хорошо бы немного отдохнуть. Посидеть в теньке на бережку. Уюте и прохладе. Разъяренная толпа. Настоящее столпотворение. Того и гляди, начнется драка. Через такую толпу не проберешься. Давайте покажем. Смотрите. Behold the Holy Virgin. If it takes a miracle to make these fools stop, then give them one. You're right. I have to make her weep. It's the only way. Ну, в тенистой местности, да, я так понимаю? Ну-ка. Excuse me. What's going on here? He's a thief. He told us lies and stole our money. But isn't that just a simple jongleur? That poor man. We need to help him. Ну, конечно, сейчас как поможем. В тенистое место можешь его поставить. Он же как-то так это делал. А, ну да. Do you see? It's working. Your friend Rashid must be quite the miracle worker. В куклах глаза у нее собрались капли жидкости. Мужики и бабы, смотрите! What's going on? The Holy Mother. She's crying. Смотрите! Revere the Holy Mother, for she has blessed us with a sign from the heavens. Cease your doings right now and witness the miracle. It's true. What in heaven? Why is she crying? О грехах наших. She weeps for your sins. What has this man done to you that you would treat him like a wild animal? He tricked us and took our coin. And you would kill him for your own foolishness. The Holy Virgin weeps, for you are not living by the word of God. It is the Mother of God. Forgive us, Holy Mother. Where did she come from? Ну там женщина справа вот эта вот стоит, руки подняла, такая типа... Все зависло. Как сказать правду, придумать историю. Ну уж если врем, то до For конца. hundreds of years, she languished in the land of the Saracens. Dormant, she has been waiting for the one to bring her home. Listen to what he has to say. The Holy Virgin has chosen this young family to protect her. Tell us all where you are headed. Her destination is beyond these waters. In the small town of Kingsbridge, in the earldom of Shiring. There she wants to rest. Kingsbridge? Where's that?
Make way for the Holy Virgin! Hallelujah! Make Robert well! Huh? Blessed Mary, let my daughter conceive. Give us a good Блин. harvest! They're donating to ask for her blessing. Oh. The weeping Madonna shall hear your prayer. And with your donations, I shall build her a new shrine at Kingsbridge, a cathedral. It's you. Кто Ю? Who do you mean? You. The red-haired ghost. Me? A ghost? My husband is very much alive. I've known him since he was 12 years old. But he drowned. By God, you drowned. 24 years ago. On the white ship. Опа. My poor son. Мой Жак. My Jacques. His name was Jacques. Jacques Cherbourg. Jack. Cherbourg. А это не батек нашего Джека? Опа. Вы старались не думать о предстоящем пути на корабле в Нормандию. Вы послушали совета каменщика и направились сначала в Лессей. Вы и младенец серьезно заболели, но сумели выжить. Вы помогли паломнице на пути святого Иакова. Вы проникли в священный архив Рашида. Проникли. Да и пофиг. Пращу вернули. Вы украли пращу Джека у Рашида. Это правда. Вы нашли Джека в Париже. Вы решили вернуться в Кингсбридж. А альтернативного и не было, типа не возвращаться. Вы спасли Барда от разъяренной толпы. Вы встретили бабушку Джека и наконец узнали о себе его отца. А нам это расскажут? Или типа сейчас расскажут? Потому что откуда мы знаем? Мы же еще пока не можем догадаться, что это его бабушка. Можем только, представлять себе. Глава 16. Home. Окей. Кингсбридж. То есть нам она за кадром рассказала о отце Джека. А мы как внук, типа, блин, да он не утонул, он выжил. So much has grown. Он, кстати, There вырос. are no roots, no herbs. Я уже забыл, блядь, про него вообще. Немного так вырос. Филипп не стареет. What are you looking at, Jonathan? The garden is in disorder. I want it to be right again, but I don't know how to do it. Хотя нет, седые волосы у нее так I видны. thought the same about Kingsbridge. Well, what did you do? I cleaned up. Where do we start? Выдернуть сорняки для начала. Some plants are weeds and must go before we can plant new seeds. What are weeds? They take away what the other plants need to grow. Light, water, room. What do we do? Pluck them. They look a lot like every other plant, so you need to learn how to tell them apart. Here, you see those? They're called wood sorrel. Такая Let's есть. pluck only those for now. Я слышала. По крайней мере, это что-то зайчье слышал. If you insist. Именно как из травы, как сорняки. Make sure to pull out all of the thin roots. And now what do I do? Предложить разрыхлить почву. For plants to take root, the soil must be loose and fertile. So, may I dig now? Так медленно все, мирно. What's next?
Предложить посадить семечко. Stay here. I'll be right back. Мы за семечком. Угу. А здесь мы в первой главе были, да. Вот у Филиппа там, наверное, воспоминания. И не знает, что где лежит, что ли? Now, where did you put them? А, этого Малия, Мили, как его там звать, его же убили, точно. Бля, как херово, когда игры долго проходишь, это пиздец, забываешь много чего. Хотя бы имена примерно помню. Как Адберда, он умер. Все равно жалко. Хотя всему свое время. Эти букворешки отдал Эмилию давным-давно, реально, было такое, я помню. Мы нашли их рядом, где сейчас там, типа, Джек жил. Каменная пещера Джека, что-то так это называлось. Примерно. Мили. You always said that one day there will be a beech tree growing here. I think it's about time. Получается. Приятные воспоминания, которые красят душу красками боли. Да, ладно, интересно, они это сделали, конечно. На слезу пробить. What did you bring? Do you remember Milius? A kind man with a warm smile. Well, he told me to give you this. Wow. Ну так метнул ему чисто, чтоб тот поймал. Now we just have to wait. All right. How long? Too long for us to keep sitting here. That long. Some things take time. And only with patience will you receive your reward. Why do we have to do all these things if all we had to do is wait? Simply waiting would not have been enough, Jonathan. You just paved the way for things to take their course. They are happening right now. And in a few days' time, we will return and see the first green leaf of something new. Oh. Is it God's reward? Maybe. Does he make things grow? You made it. No, I just planted the seed. Полить семечко. Now you can fetch some water from the rain barrel. But that water's smelly. It's been there forever. There are many trees by the river. I bet that water's better. That's a longer walk, though. I don't mind. The distance is worth it. Maybe you're right. It is worth it. Let's walk together then. But I'll carry the bucket. Как скажешь. В тот же день. Why isn't Remigius holding the sermon? Все, сдался ремень. What's gotten into Philip? Филиппом-то чё? Our church lies in ruins. Ха-ха, его еще так и не достроили. But all of this, these dire times, have revealed something important to us. Ну, Марта здесь. Something that, maybe until today,
I wasn't aware of. What do you mean? Заявить, что церковь не нужна. You've been praying in these ruins. But you've been praying like you always did, in humbleness. We don't need a church for prayer. Where else are we going to pray? The chapter house? The church is where God resides. God doesn't work in the ways we might assume. Today, Jonathan tended to our garden to make it beautiful again. And he told me of things I almost had forgotten. Good and evil are not in here or out there. They are within each of us. Чел, дьявол, бог. Да, все сразу можно. Что человек бог в этом плане. Каждый человек храм сейчас скажет или что-то такое. Thus we carry the godly spark within us. But we have witnessed that man can have the devil in his heart as well. Prayer needs no special place, for we are his church. In our actions, he exists. We are God's temple. No man is closer to God than any other man. Whether you pray in church or on the streets of our towns, whether you're a man, woman, monk, or bishop. Philip, look outside. You have to see them. Прилетел. And the colors. Jonathan. Выслушайте вообще. Выслушаем его, чушь. Он уж всех побеспокоил, что терять. Now, what's going on? I heard noises and I went to look. Calm down. What happened? But the priest said they brought a miracle. Who? What? What priest? Step right up, brothers and sisters. For you are about to see something that will change your life. Who is that? They brought us a miracle. A miracle? Don't be shy. Miracle. Блять, There как is это no произнести? danger, just awe that awaits you here. Ah, you must be Prior Philip. Ну, там Джек. I am Brother Reynold. Переодетый в I have костюме. been sent by the Archbishop of Canterbury. Here is his letter, in case you have. Справа Лена, да, стоит? Письмо архиепископа Кентербийского. Это правда или они подделали? Письмо датировано 20 апреля 41 года. Филипп из Кинсбриджа. Настоящим молю вас принять благодать плачущей Богоматери, поскольку она избрала Кинсбридж на роль своего обиталища. Когда слухи о чуде дошли до моих ушей, я призвал процессию к себе. И я увидел собственными глазами святыню, и правда существует. Я провозгласил это чудо Англии и намеревался вернуть святыню в Винчестер. Однако ваш Джек убедил меня поступить иначе. Я отправил одного священника из моего окружения, Рейнольда, сопровождать процессию и доставить вам это письмо. Примите мое благословение, Филипп из Кинсбриджа. Надеюсь, вы восстановите свой монастырь, чтобы он был достоин Святой Матери Божьей. Saint Adolphus the Martyr, who was taken from you, I hear, with brute force. What? On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her miracle for yourself today. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Слова. Baptized?
Please tell us more. Of course. My words shall prepare you for the sight of the Holy Madonna. I knew not her powers or Кто destination. эти незнакомцы? Барды. Nevertheless, Исследовать I округу. carried her Может, for стоит many осмотреться? miles. Many bore witness to her Алтарь. miracle. Дорожный алтарь. Отчасти похож на реликварии. Пожертвования. Люди пожертвовали для нас деньги. Откуда они про нас узнали? Что здесь вообще происходит? Священник. Он умеет говорить. Даже слишком хорошо. Он вызывает... Ох, вызывает он у меня сомнения. Барды. Есть у них что-то странное. Они не очень похожи на верных христиан. Скорее на бродячую труппу актеров. Следовать округу. Ремини. В это он тоже не верит. Он вечный противник всего нового. И всего, что я предлагаю. Джонатан. Такой доверчивый мальчик. Может быть, даже слишком доверчивый. Ее легко убедить в чем угодно. Собор. Не сейчас. Мэри. Бедная Мэри. Она молчит уже много лет. Стала нема с тех пор, как овдовела. Мы помним. Мы ее там типа еще запрещали ей ныть, чтобы в случае чего нас не убили, возможно. Странные животные. Чудные у них животные, с двумя горбами на спине. Неужели верблюды? Жонглёр. Павлинья пера. Разве в Африке водятся павлины? Марта. Вид у нее вполне довольный и любопытный. Она не слишком наивна. Зрители. Их глаза так и светятся надеждой. Их уже убедили. Это может быть опасно. Монахи-чужеземцы. Никогда их прежде не видел. А вот одежда знакомая. Должно быть, это часть процессии. Дверь в куратор. Внутри никого. Все вышли посмотреть. Дверь кухни. Сейчас не время смотреться. Так, зрители. Их глаза так светятся надеждой. Так. Джонатан, что ты скажешь? Jonathan? They're about to show the miracle. Look. Ремигий. Brother Reynold. I've heard of a Reynold from the coast. A scheming drunkard who lives as a traveling monk. You think that's him? Perhaps it is, perhaps it's not. I don't trust him either way. Странные They look животные. almost like horses. Погладил. Hollow. Feels like a wicker basket covered in pelt. Жонглёр, что там скажет? Do you speak English? No English, no campandare. No. Oh, what's this? I think you might have stepped into horse dung. What? Where? No English, is it? Just un poco, sì. Could you talk to this man, Martha? Yes, it's strange. He was quite talkative just a moment ago. He told me he was from Damascus in Africa. Isn't Damascus in Arabia? There's one in Africa too, I'm sure. Why are you pretending you can't speak English? No inglese. Melada. Over the sea and all the way to Kingsbridge. Have they Чё, revealed Марта? the miracle yet? Not yet. Зритель. Тут, кстати, есть задняя сторона телеги. О! О, смотри, выглядывает там Кент рыжий. Смотри. Ебать, он маленький. Его так прикольно рисовали. Бог. Дерево. На вид старое и потрепанное. Спереди этого не видно. Обшивка. Под гобеленом скрывается белая обшивка из очень простой ткани. Малыш, что он здесь делает? Я его не знаю. Кент, ты чё там? Спросить, как зовут. I am Philip. Who are you, young man? Посмотреть на чудо. Don't you want to see the miracle too? Блин, как прикольно его нарисовали. Ну-ка. That's not fit for a shrine. Nothing sacred about. Старое тряпье заметно отличается от передней стороны. Типа все, да? И куда им? Can you feel it?
Brothers and sisters, you are about to witness a miracle. The Madonna knows how you have suffered. The Virgin Mother had to witness the rise and fall of her Son, our Lord Jesus Christ, and never stopped believing. Kingsbridge has endured many hardships. Prior James left you before his time when you needed him the most. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know this? And your new one collapsed even before construction was А, finished. Альфред хер забил, а Том, походу, с ума сошел. Have suffered the ruthless destruction of your market, homes, and lives. Dada. Пиздец. All of you have lost husbands, wives, and children, family and friends. Dada. All of you know how it is to be hungry and afraid. Пойти за человеком в маске. But you have Ну, kept кенты. your faith. Aliena. Philip. And the Madonna This knows. is a miracle, isn't it? Or something along those lines. But how? We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip? Do you recognize him? Our little Tommy? Tommy? But... Где вы были? It's been almost 3 years since I last saw you, Jack. Where on earth did you find him? I'd almost given up looking for him. Then Tommy found him. And you decided to come back? Well, this is our home, after all. Then what on earth is all this? This miracle? With the Madonna, we were able to collect donations for your priory and for Kingsbridge. Ну, если... Really? Start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Why? I've studied the cathedrals, churches, and houses they build in France and Spain. I saw how different their constructions were, with new shapes, colors, and ideas. Oh, you should have seen it. They combined rib vaulting and pointed arches. I want to do that. That's why. Why here? Because this is home. Осудить их ложь. На собор все равно не хватит денег. The townspeople probably think that's enough to build a whole cathedral, but to me it looks like about £100. You know that won't even pay for a year's work. Like all of this, it's a symbol. Enough for a fresh start. And the Madonna will stay here. Kingsbridge will attract visitors and donations again. You mean I should be thankful for these lies and tricks? Jack! Aliena! You came back! We wanted to see you, little sister. How are you? Oh, I'm fine. But look at you! And the little one! Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Richard shows up every now and then, and Ellen returned to the forest. We need to visit her. А Том? Father lives with her now. О. What's wrong, Mother? I'm glad you're back. I am too. Very glad. She looks like she's about to cry. She will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows your pain. What now? The miracle. Her eyes are wet. Her eyes. Look at her. They're shining. She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. Нормально. Типа заговорила.
It seems through her faith in all of your lies, Mary has found a miracle. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to be. We did before, and we can do it again. I'm not willing to accept a risk like that. Don't you remember what happened last time? My, how easily we forget. I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols. They are giving us money. So that we'll place this idol in our priory? Do you Да чё это, approve of поход? this? Одобряем, обман одобряем. People need hope. And these travelers are giving them hope. Да, аж эта Yes, женщина it is a заговорила. deception, but with good intentions. Mary speaks again. Is that not a true miracle? You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm warning you. I cannot support a prior who tolerates heresy. Ладно. Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a blessing. You made your decision, Philip of Gwynedd. And now, I make mine. I resign. I'm leaving the priory. Все. Наконец-то он свалил. You got so big, Tommy. And you're just as shy as your father was. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. We are so proud of you. Of both of you. Is she still here? Hmm? Your wife, Agnes? No. Ellen and Martha moved her to Kingsbridge. She got a proper burial this time. Will you come back with us too? Would you want that? Yes. I need your help with the cathedral. Philip and I have big plans. We'll come. Ellen, we found Jack's family in Cherbourg. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. His grandmother said Jack looked just like him, like his father. He does. But they never came for him or asked about him. They thought he was dead. His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. Так это он The был king's принцем? family drowned. My father was нет. there. He was the only one who survived. Not for long. You told me that he was accused of stealing a chalice. Yes. But I know he was innocent. Походу I кто-то heard узнал. the story and had to find out what he looked like. He told me his name. I fell in love. I helped him escape. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was there. Ну это мы уже And слышали. you were there, Jack. But you weren't born yet.
He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. He was so afraid. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. No! No! You said that 3 men were responsible for Father's death. Who were they? The Sheriff of Shiring, Percy Hamley, Prior James of Kingsbridge, and Archdeacon Waileran Bygod. They showed no mercy. Neither did I. I curse you! All of you! He will return to haunt you! One day, you will be judged for what you did. Your houses shall be consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. You shall grow old in sadness and regret. The people they killed will return to haunt them. I promised them. Ща будет. Или не сейчас. We welcome our new prior, Remigius. Oh. He helped to recover the bones of the Saint of Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. Кстати, Джек из Филиппа, они все в толпе стоят там. Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will Красиво we have a стелит. temple to reside in. No matter the cost, this shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Waileran Bygod. Jack, what are you doing here? My father died by your hands, Waileran. His name was Jacques Cherbourg. How dare you talk to the bishop like that? He died right here. Who are you? I know that man. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? All of you, listen to what we have to say. From now on, Kingsbridge is protected. By our knights, by our walls, and by the word of the king. So whatever you do, we will defend our town, our market and fulling mills. And our cathedral, which we shall rebuild. All workers are invited to come and work for us. Oh, preposterous. If you so much as try to bring harm to us, Bishop,
We will make sure that you pay for everything you did. Как он ему красиво-то ответил. Ну так и думал дальше. Я хотел так сказать то, что глава заканчивается. Ну да, они очень быстро, походу, пролетят. Вы помогли Джонатану посадить дерево. Вы провели первую проповедь за долгое время. Вы одобрили обман, потому что Богородица дает людям надежду. А Лиена и Джек вернулись в Кинсбридж. Глава 17. Буря. «11 лет спустя, ни хера себе они шагнули вперед. It had been 3 years. 3 years of drought. 3 years of hunger and poverty. Стены построили. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Many had died. The work on our own cathedral had almost come to a halt. Но выглядит уже намного лучше. 4 weeks the storm had raged on. It was then that our cathedral gave up its last secret. Опять трещины какие-то. And everything changed. Я, если что, вообще видео подкручиваю яркость. Потому что есть моменты, где очень темно, а есть моменты, где просто светло на улице, и из дополнительной яркости вообще пиздец. Ну уж не обессуйте. Tom! I told you you wouldn't like the sight of this. It looks bad, but it's not the wall I'm worried about. It's good you sent the workers home during the storm. Now do us all a favor and do the same. Go home. Your children hardly get to see you. Tommy and Sally have been asking about you all morning. Семья Лиены и Джека. Так. С тех пор, как Ричард и Джек пообещали Уоррену защитить Кинсбридж, они потратили много времени на укрепление города. С тех пор Уильям не решался атаковать снова. Лиена продолжает торговать шерстью, ведет дела в основном за пределами Ширинга. Большая часть шерсти, которую она торгует, производится в Кинсбридже, и Джек построил 2 валяльные мастерские. У Лиены и Джека 2 детей. Томми уже 12 лет, это наш рыжий. Его младшей сестре Салли 9. Марта приглядывает за обоими, пока Джек и Лена работают. That crack down there must have been due to the storm. If the storm works, I work. My cathedral was never designed to be this high. I know. I reinforced the walls. It cannot be the height. What else was damaged? I'd look myself, but I dare not come closer. If your mother knew I was up here at all, she'd kill me. Both of us. What? She would kill both of us. Кстати, когда Джек поджигал, он именно с этого места вроде прыгал. Восточная стена вот-вот рухнет. Почему? В чем же причина? Да, давайте тогда на этом уже закончим. Я, наверное, приступлю сразу записывать следующую серию. А так, всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, комменты, не комменты, подписка, отписка. У меня на часах сейчас времени 7:30. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.